Nongeye kuguha ikaze kuri ukurikiye buri code. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo washyira C++ muri Microsoft Virtual Studio Code. Ukaba wakwandika code zisa neza, ukaba wazishyira kuri Git repository yawe ku buryo bworoshye. Bikanagufasha kumanaginga project zawe ku buryo bworoshye. Niba usanzwe uyikoresha urabizi ko yoroshya akazi. Urafungura browser yaba Chrome, Opera, Mozilla Firefox n'izindi, usacinge hano vscode. Bivuze Microsoft Virtual Studio Code, ukande kwa ino link ya mbere ifite akantu k'akaziga k'ubururu. Kande hano kuri download. Yahita itangira ku downloadinga. Dore ngiyi hano. Ura downloadinga kugeza irangiye, biraterwa n'umuvuduko wa network yawe. Umanuke gatoya kuri uruhande rw'ibumoso, nurangiza ukande hano handitse C++. Wongere umanuke gatoya, uhitemo computer. Kuri ngewe ni Windows. Kandi hano uramanuka gato. Step ya mbere nuko install vscode twabirangije, iya kabiri nuko install extension muri vscode turabikora nyuma humura. Ahubwo icyo nshaka nuko twongera tukamanuka gato tukajya hano ku install Nigute. Ukande kuri iyi link, birahita bitangira ku downloadinga iyi Nigute interpreter. Urangiza downloading kugeza irangiye, nakubwiye birashingira ku muvuduko wa network yawe uri gukoresha. Uraza hano uyikandeho, arahita afunguka akadirishya nk'aka. Nurangiza utangire ku install vscode, uremera agreement, nta kibazo. Ukande next, nurangiza ukande hano kushyiraho desktop icon, ukande next and then install. Tegereza akanya gato. Uragaruka hano ukande kuri MSYS wa downloadinze, utegereza akanya gato ifunguke. Nurangiza ukande next, kanda next, ukande next nanone. Birafata akanya gato, nurangiza ko install bibi 100%. Nurangiza ukande kuri next, finish. Harafunguka akadirishya, ushobora kugafunga utabishaka urugero uko nguko. Warangiza ukahita uza hano kuri start menu, ukongera ugasacinga MSYS. Warangiza ukayifungura, reka tuyigire maximize ibe window nini. Okay, warangiza ugaruke kuri browser, umanuke gato ukopiye iyi code. Dore ngiyi. Okay, kanda hano kuri copy. Nurangiza ugaruke muri MSYS interpreter. Nurangiza upasting hano. Nurangiza ukande kuri enter, kanda enter nanone. Wongera ukande Y, nurangiza ukande enter. Okay, utegereze biri install. Biratwara akanya gato. Ubwo MSYS yacu yarangije kwinstall, bivuze ngo Nigute yamaze kuba installed neza. Igikurikiyeho ni ukuyishyira kuri environment variable ya computer kugira ibashe kuyishakisha muri computer ibone. Uraza hano usacinge environment variable. Nurangiza uyifungure, uze hano kuri environment variable kandeho. Nurangiza uze hano kuri path. Nurangiza ukande kuri edit. Nurangiza ukande kuri new. Igihe ushaka kwongeraho path cyashya, uragaruka hano muri browser, ukopiye aka code. Nurangiza kugakorera copy, ugaruke hano kuri environment variable, kande kuri new. Nurangiza upastingemo twa code twacu gutya. Nurangiza ukande kuri OK. Ongera ukande OK. Nanga turaza kuza dukande OK, tubyemeze byose. Igikurikiyeho no gucekinga niba Nigute na GCC na GDB ibya install neza. Turakopi hano tudukode. Nurangiza uze hano kuri start menu usacinge command prompt.
aha kuri start menu searching command prompt tuyifungure, nurangiza pasting bya bintu tumaze gukopiya. Ibi biragaragaza ko zose zestawe neza. Dushaka twahita tuhafunga hano. Igikurikiyeho ni ukwinstara iyi extension tutigeze twinstara. Turaza hano dufunguye vscode, numara kuyifungura uraza kuri aka ka icon kari hano ka extensions, nurangiza searching C++, nurangiza ukande kuri iya mbere, nurangiza uze ukande hano handitse install. Biraza gutwara akanya gatoya. Tegereza akanya gato. Okay, yamaze kuba installed well neza cyane. Dushaka twatangira gukoresha C++ muri computer yacu. Ndaza hano creating file nshyashya, ande kuri new file, indangiza takanda kuri Ctrl S kugira ngo saving iyi file kuri computer yanjye. Nahisemo desktop, nshobora kuyitiza nkayita first C++ file, okay, .cpp. Okay, bari kubibona ko file yacu yamaze kuba created. Turagaruka muri vscode, ndangiza ducode duke ndaza kudusobanura mu nyuma. Ndaza hano kuri button nkandeho, mitemo run code, ukubona ko program iri gukora neza kandi yana creating executable file ya C++. Then ya output yabaye hello friend, nk'uko uri kubibona hano kuri screen. Nshobora kugira kandi kantu nongeraho nkandika kuri out welcome to buri code, urakaza neza kuri buri code. Okay, ndangiza ndashyiraho ka semicolon, ndangiza ndaninge tena. Kubona ko application yacu irimo irakora neza C++ muri Virtual Studio Code.